E aí, pandões e pandinhas, beleza? Peter Panda na área, trazendo hoje aqui pra vocês mais um vídeo, mais um gameplay top person, direto do forno pra vocês. E galera, hoje a gente não vai dar sequência no Half-Life 1, que ele deu uns bugs, uns pau louco aqui, o OBS por alguma razão não tá capturando ele, não tá captando, tá? Então a gente vai começar um outro jogo, que é o Call of Juarez Gunslinger. O joguinho a gente já tá jogando no PC, pelo Steam, tá? Me recomendaram ele falando que é um joguinho de tiro muito bom. Vamos abri-lo. Deixa eu testar aqui, ver como é que tá. O áudio tá beleza. Bom, a musiquinha do jogo até então tá ok. Bom, nunca joguei esse jogo, me falaram que é um jogo no estilo aí... parece que uma mistura de GTA com máfia, né? No estilo Fala Oeste, né? Então vamos ver aí qual é que é, vamos ver se é bom, se não é, se é uma porcaria, né? Resident Evil a gente vai dar sequência depois aí, né? Com o The Trooper, por enquanto tá congelado o Resident Evil por enquanto. Vou ligar aqui a luzinha. Então, o rolê. Beleza. Melhorou muito, mas tá bom. Vou confirmar meu áudio de novo aqui. Som, teste. 1, 2, som. O microfone eu acho que ele tá dando umas bugadinhas. Só ver um negócio aqui, rapidão. E a gente já começa. Tá bom. Bora lá. E lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, deixa o likezão, ativa o sininho para receber as notificações. Se você está acompanhando a gente na Twitch, deixa o Subprime marotão. Bom, o jogo até onde eu vi aqui, né, ele tá com pelo menos as legendas e a parte dos menus em português, né? Aqui eu só vou baixar mais um pouquinho essa música, que eu acho que não precisa dela tão alto assim. O volume dos efeitos também, porque normalmente eu tô tendo bastante problema com os volumes de músicas e jogos. Bom, então tudo ok? Bora lá jogar. Ele tem aqui o modo história, o modo arcade e duelo. Vou jogar aí o modo história. Novo jogo. Você está prestes a iniciar um novo jogo. Se você fizer isso, vai perder seu progresso salvo. Mas eu nunca joguei esse jogo ainda. Vamos lá. Aqui ele tem os níveis. Normal, vamos jogar no normal. Não sei como que é. Qual que é o esquema. Vamos ver se é bom. O áudio tá em inglês. A legenda tá em português, tá bom.
Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Nossa senhora. Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Carregando. Era uma vez em Spring. Silas Greaves chegou em Abilene em 1910. Um ataque corpo a corpo. Então, pelo visto a gente controla esse Silas malucão do Kinder Ovo aí. It was about 30 years ago. Foi há 30 anos. Billy was hiding out in an abandoned 30. farm near Stinking Springs. Ah, peraí, agora a gente é o I threw Billy. in with the kid Stinking because Springs, the no man I mexe. had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. Já tô controlando. I Já. was heading back to the hideout when Nossa, suddenly sensibilidade alta. I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. O visual do jogo é bem interessante, bem estilo Velho Oeste mesmo. Nossa, bem bonito. Ela não mexe, não tenho pernas. Então tá, não sei o que tem que fazer. A sensibilidade... acho que assim tá bom. O que nós temos aqui? M nada, Tab nada, ESC. Beleza. Aperte o 0 para ver o 0. Ou é o O? Ó. Retorne ao esconderijo. Que esconderijo? Onde está esse esconderijo? É isso aqui? Ah, ali ele mostra a estrelinha, mostra a direção. Tá, o espaço pula. O shift não corre. Ctrl abaixa. That's not fair. We're missing all the Ah, fun. cadê as legendas? I knew those two morons would never let me through. Opa, já tem uma I had arma. no choice. Ó, não precisa segurar o Ctrl pra ele ir abaixando. Pra ele ir abaixado, é só apertar uma vez e soltar, ele já vai. Who's that? Is he with us? Headshot. Nossa. Você ganha a maior parte da sua experiência matando inimigos. Ele é necessário para subir de nível e ganhar habilidades extra. Espaço para continuar. XP. Beleza. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. Tá, I carregar heard ali é the shots padrão, and I né? knew I had to move fast. Salve, Garrett Billy and the his army of Kid. deputies had surrounded the entire homestead. Não dá pra pegar. O F bate. O E troca de arma. Aqui munição. Tá aí. Cavalinho não sobe ainda.
Nossa, mas o O, seu botão pra você ver os objetivos é bem ruim, viu? I decided to help Billy and the boys out a bit. Espaço inimigo. So that's just ok. what I did. Interessante, hein? Hey, we have one behind us. Stay on it. Covering fire. Legal. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Tentando acertar na cabeça. Tá, o shift corre. What are you, yellow? Amarelo aí não, filho. Quero dar um headshot. You ain't going nowhere. Esse cara. Não tem aqueles mapinha pra ver, mano, onde tá os vagabos? Ó, o tiro é rápido. O tiro é bem... Ou seja, se você clica rápido, você atira rápido, pelo que eu tô vendo. Cadê o outro? You're done. Na caixa. Nessa. Aperte aqui para entrar em concentração. Ah, não precisa desse aqui por enquanto, não. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Entendi muito bem. Watch out! He's one of them! God damn it, he's right behind us! Você acabou de subir de nível. Aperte U para abrir o menu de habilidades. Nossa, muito nada a ver. Tipo, U de habilidades. Tá, o que eu tenho aqui? Pontos disponíveis. Pistola. Atirador. Como é que é? Atirador, franco-atirador de longa distância. Caçador, lutador, corpo a corpo. Pistola. Malfeitor com uma arma em cada mão. Interessante isso aqui. Nossa, quanto bagulho pra habilitar, mano. Tá, vou voltar. ESC. Não tem mais pontos disponíveis. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Where'd he come from? Na caixa d'água. Nossa, não pegou na cabeça desse? Tome. Gostei desse jogo, hein? Gostei, gostei. Bota a face aí. Tá se mexendo, mas não tá ruim pra acertar aquele ali. Bote, bote. Nessa, através da borba. Tá, eu tô tomando um monte de tiro, mas não tô vendo meu life. Still, one of them reached the water tower. Você pode escapar de tiros mortais quando o seu pressentimento está totalmente carregado. Aperte espaço para continuar. Evite tiros usando o ar. Nossa. Ah, da hora isso aqui, hein? Ali foi. Ah, aqui tá o esqueminha. É o scroll? Qual que é?
Ah, os três. Três usa duas armites. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Cara, é meio ruim porque você não sabe se tem inimigo, você não... I'm here. A lot of them were saddle tramps or sod Nossa. busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Ah, pra atirar com as duas armas é o mesmo botão, o botão direito limita. Interessante. Interessante, muito interessante. Que é o objetivo. Lute para chegar à porta dos fundos da fazenda. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you. Watch your flank. Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. É, com duas pistolas o ruim é só isso, né? É a questão de demorar pra carregar, mas... They questão made de dar up for their tiro lack é of skill top. with a seemingly endless supply of ammo. Tira a distância. Ninja, tome. Dá pra entrar nessa casinha? And like Tá. that, I was inside, none the worse for wear. Ah, mas eu por enquanto eu primeiro vou ver se não tem mais uns cabras aqui. How about that? Huh? You like that? Nossa, munição, né? Bom, pelo que eu entendi era aqui que eu tinha que I chegar. passed Dirty Dave, E aí, meu irmão? and upstairs I found Billy and Charlie Baudry. E para acessar o menu de... Aí. Ah, o Billy the Kid. Billy the Kid. Legal. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Mais ou menos. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500, dead or alive. Pra dar pra fazer aquele esquema de... Keep this up all day. Não, pior que não dá não, mano. Só headshot, hein? I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Nice. Nice shot. Essa foi linda. Cadê? Atira pela... That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Now you're really pissing me off. Where'd he come from? Don't let him get away with that. Ah, apertei na hora errada. Perdi o bagulho. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. Caramba. They got a Gatling, Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Tirei os cavalos do estábulo. Como, irmão? Como? Descer.
I said that it was time to cut and run. Tava sem fazer antes disso. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Não dá pra acertar. Wanna make a run for it? Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that Muito da false hora. sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Vou dar pra baixo. Just joshing with you now. Ah, tá. Scroll Yeah, ele he muda better lá. be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, man. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna gut you like a fish. Ei, caramba. Nossa, só dá uma porradinha assim, o cara morre. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Caralho. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Achei que era ali o estábulo. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Nossa, curti, hein, mano. Finally, I had the stables within my reach. Correu pouco, né? And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Aí já vem o primeiro boss? Aí, será que o jogo vai ser todo assim, cheio das historinhas? Sim, né? Orgulhoso, bonitão, desajeitado. Eita, vamos lá, hein? You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. O que eu tenho que fazer aqui? Mantenha seu inimigo na área de foco usando o mouse. Ok. Nossa, que treta. Ele não é tão, tipo... livre assim o movimento, tá ligado? E pesado. Quando o oponente começar a... O quê? Começar a estreitar a sua mão para pegar a arma, aperte e tal. Nossa. Morri também. Ui! Muito ruim porque não é... como fala? É pesado, ó. Você mexe. Aí você vai guiando, mas ele não faz o movimento naturalzão. Você tá carregando 1 quilo no... Ih. Ó. And that you killed him. Queria na In a cabeça, fair mas fight. tudo bem. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Conta a verdade, as ideias, mano. Conta a verdade sobre o seu encontro com o Pat Garrett. Stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice.
That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Isso foi só o começo das ideias, velho. Morto com honra. Legal, mano. Curti, hein? Parece que você foi um pouco... Como é que é? Parece que foi um pouco fácil. Gostaria de mudar para dificuldade alta? É, vamos. Curti. Achei fácil. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. Billy the Kid, episódio 1. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Com a forca, filho. Gostei. Que legal. Bora lá. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Prisão de Lincoln, 28 de abril de 81. 4 meses depois da prisão de He was Silas with John Kinney's gang, Malafaia. and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Deixa eu ver se não tem... Pepitas da verdade? Que isso? Ah, esse aqui é os bagulho que vai desbloquear, né? Interessante, mano. O que já desbloqueou aqui? Stink Spring. Batgirl foi implacável em sua busca por Billy the Kid e seu bando conhecido como os Rustlers, sucesso dos reguladores. Garrett e seu grupo se encontraram numa casa deserta em uma fazenda em Stink Spring e cercaram o local. Fazendo companhia a Billy estava uma animada coleção de malfeitores entregues a eles. Bom. Aqui mostra as historinhas. Legal, cara, isso aqui. Guerra do Condado de Lincoln. Maneiro. Tá, eu queria ver se dá pra mudar o idioma da voz. Jogo. Áudio. Ah, não dá. Só a legenda mesmo. Tá bom, vai. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Tem pontos de habilidade. O que é isso aqui? Bolso dos grandes pistoleiros. Aumenta a capacidade de munição de revólver. Carregue ainda mais munição de revólver. Leve com você 75 balas. Boa. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. Caraca. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Boa, Billy. Ajude-nos. My first order of business was finding a firearm. Tá, e aí? E agora? Pega as chaves e sai da prisão. Opa. Chapéuzito. Novo nível. Aperte o para abrir um... Oxi. Mas já? Mais um nível? Caraca. O que tem aqui? Sempre em movimento. Carrega enquanto corre. Esse é bom, hein? Se carregar parado, ninguém merece, irmão. Tá. Aqui não tem nada. Nada. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Espingarda marvada. Whitney calibre 10. Muito marvada. Pode cortar um homem em dois. Caramba. Legal, hein? Tô curtindo, I saw Billy through the window,
and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Fugir pelo telhado, Anybody see tá. Billy? Primeiro que... Hit him, son of a Caramba. bitch! Shot Jim Bill! Nossa, não curti essa arma. Ai! The kids escaped raised a huge ruckus. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Aí que eu quero ver se tem alguma coisa aqui, filho. Não matou? You can't hide forever! Isso aqui por enquanto. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away! Oh my god! Anybody see him? Aqui. Billy! Bastard can shoot! Ai caramba, tô sem munição. Bastard! Acho que tá na hora da gente fugir, né? Vai pra cá? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Ih, tá tendo tiro, And ferrou. suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna Aonde? kick our ass! You better can't have gotten far! Gotta be around here somewhere. Gastei toda a minha munição. Billy broke out of jail. Violence Fine, is fine, not fine. the answer. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Ah, atravessa a cidade, tá. But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Cara, de longe, pingar, isso aqui não vai ser muito legal não. É minha pistoleta. O resolve. I'm ending you. I'll flank you. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. E caramba. Mano, amigo. Put Não down tô your vendo. weapon. Let's get your headstone. There's children here. We're gonna be So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Can't hide
We prize them too high, if you ask me. Ah, eu dei 3 tiros na cabeça do cara que não morreu. Surrender yourself! Meio confuso quando você escuta I got de um lado ou do outro. Caramba, da onde? Nossa, onde o cara tá ali? Fone. God damn you! I don't get paid enough for this. You can't hide forever. Put down your weapon. Ó, headshot, hein? Ó. Sentiu, hein? Threatening the lives of innocent people. Bora lá. Damn town's going to hell in a handbasket. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Nossa. Tá de zona aberta dessa. Take him! No respect Whoop. for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. This is too good for him. I knew if I made it out of there in Ain't no one base, piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Com uma só acho melhor. Stop him! Show yourself! Don't let him get away! You won't get away with this! O que é que tem que ir, mano? Ah, tá. Quero ver se tem algum item aqui. Give it up! Show yourself, coward! Nossa, da onde? You're dead! Toma. The women off the street! Arm yourselves! How the hell did he get away? Vê se eu acerto. Let's do this! E garotinho. Tô tomando também, né? Para de ser burro. We're gonna be in deep shit when Pat gets back! Vou esquecer de pegar as munição, senão eu tô ferrado. Kill him! Get out here! Mas tô curtindo bastante a ambientação, movimento. Now you're really pissing me off!
personagens, o estilo dos personagens também, o esquema de recarga, os efeitos que tem pra você fazer os bagulho especialzinho, de dar o efeito Matrix, fazer essas paradinhas aí. Que da hora. Leave him to me. We can take him. Lado que é? Ah lá, então eu vou pra cá. Sempre pro lado oposto pra ver se a gente acha alguma coisa diferente. Aparentemente não tem nada. Don't let him get away. É que da puta. Kill him. Toma. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Cadê? I'm here. We can take him. Passando vazado. Ah, dá mais linha. I think we're in trouble. Stop him. Let him get away. Cara, onde que é esse estábulo, mano? Aí tá mais rápido. Quero ver. Deixa eu correr pra esse lado aqui pra ver se tem alguma coisa pra cá. Eu só tô andando naquele lado ali. Kill him. I'm putting you down. Nesta! Goleiro bom, hein? Ok. Fora de série. Pra cá? Não. É, a única coisa que eu achei ruim é que não tem um mapinha pra você ir seguindo, tá ligado? Pra ver se tem inimigo perto, pra ver se pode ter algum achievement, coisinha, mas fora isso tá legal o jogo. Fora isso, e o calor, tá beleza. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Tá ali. Se eu quiser vir pra cá. O que tem aqui? I guess Billy saved What? your ass, taking out Bob Ollinger Ah, the way não he posso did. fazer um Billy caminho. didn't kill Dá um Bob. rolê. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, Eita. eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no Deixa choice certo but to ele defend fazer. myself. Ajuste a posição da sua mão usando A e D para sacar. Mirar no barrigão dele. Quando ouvir os batimentos cardíacos, você pode puxar a sua arma primeiro. Contudo, isso será marcado como um ato desonesto e você será lembrado na história como um covarde. As ideias. Tentar de novo. Ah, eu não entendi. Se eu deixar aqui, velocidade.
Ah, vai mudando de acordo... Nossa, cara, como é ruim isso. Vai mudando de acordo com a posição que ele tá, ó. Agora, como tá difícil isso aqui agora? Ai, desonesto. Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Passei. Lasca se ele foi sem honra ou não. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Nossa, episódio 2 já? The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocius? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Uma bala pro velhote. Interessante, interessante. Tá legal, tá legal. Bora lá. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant. Ah, pra was his baixo name. ele troca a arma. E pra But cima, se no, você tem this essa time it daqui was de a duas, different ele... bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Tá, vamos lá. Sabe, não faz nada, não. Sabe que seria interessante pra apertar pra ele mostrar esse bagulho das missões, né? Tipo, o caminho que você tem que ir. Certeza que vai vir alguém ali I por came cima. upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Quién carajo es ese hombre? Quem carajo é I esse hombre? did my best to help those poor passengers. God damn him! Ah, ó o bug, a arma voando. Show yourself, Essa aqui é Moments da later, hora, the hein? attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Nossa! They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Nice. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the Wait, cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Porque é meio ruim, não dá pra você saber muito bem onde Unfortunately, ele I tá. was running out of ammo.
Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Que é isso aqui? Ah, já foi, então. Eu tô sem munição, mano. Corre, caramba. Tô sem munição, como que eu vou enfrentar os caras? I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. Nossa, que zoado. Ele vai correr assim embaixo d'água mesmo? Ih, morri afogado. Ih, burro! You're done. Nowhere to run. And that's when something miraculous happened. Oxi. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Elimine todos os inimigos e encontre o velho... Tá, então agora eu tenho que voltar. Missão. Não. Isso, gasto, idiota. Já não tem, né? Achei. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. 4 IG pra jogar, tá. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. É minha vez, irmão. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Tava na hora do quê? All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Segura aí então. God damn you! It was finally time for that old man to pay for his sins. You can run, but you can't hide.
Nossa. Win pra Josh. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. Ele tá tentando pra I ver. knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Vou tirar o velho daquela arma. Tá, mas como? Nem sei onde tá, mano. Damn, I gotta reload. Tô na corre. Não, não dá. I don't know how you lived this long. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Sai, corre. Damn contraption, damn to death. What I ever do to you? Igual o que eu vi, hein? You one stupid son of a bitch. Eu não tenho granada. Wait, goddamn boat. Ai, droga. Que vacilo, meu. Que vacilo. Tá vacilando, hein, meu. Você tá vacilando, hein. Tá com vacilo total, bicho. Onde que eu tô? Ah. Ai, caramba. These are good men you're killing. You one stupid son of a bitch. I still have all my fingers. I don't know how you Correr pra lá. lived this long. Por aí, véi. Wait, goddamn boat. Muito alto. Do I gotta reload again? Dynamite! What I ever do to you? No! Well, that was unpleasant. Would you just die? Stop your hiding from me! Shit! You one stupid son of a bitch. Ixi, passou. Passou de novo. I don't know how you lived this long. Give him a dirt neck! Wait, goddamn boat! Caramba, eu tô errando esse ângulo aqui. Feião, hein? Dead to you yellow belly hiding sap sucker! Olha. What I ever do to you? Que burro. Most everyone thought it was the Eu tava Ruales who vacilando had por come isso. up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. I don't know how you lived this long. Don't let that son of a bitch Agora get vai. away with that.
waste of goddamn bullets. Stop your hiding from me! You one stupid son of a bitch. What'd I ever do to you? Look at you, you yellow belly hot sap sucker! Oh, would you just die? What a piece of crap! Boa. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Pepitas da verdade. Nossa, não achei nenhuma aqui nessa fase. É. Faz parte. O negócio fica nos lugares. Você tem que ir caçando, né? Você tem que rodar a tela inteira pra achar esses negocinhos. Aí é embaçadinho. Deixa eu ver o negócio aqui, gente, rapidão. Go. Vai I had até a tracked him and the serraria. cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Se tivesse uma mapinha, tá ligado? Dava pra ir atrás desses negócios mais fácil, mas não tem, mano. Aí fica meio difícil. Onde que eu vou descer aqui? Ih, travei o personagem. Ui. Por aqui, né? So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboy's new boss, Curly Bill Brocius. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ah, lata. Da onde So que they esse aqui murdered veio, Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Murder him! Novo nível. Matado. O que tem aqui? Olho de água. De água. Mire. Não, eu vou subir todos daqui. Se der, né? Pronto. E aí depois a gente passa pros outros. Vou tentar fazer isso. Ai, caramba. Olha eu morrendo. That ain't Herb, is it? Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. Acabou minha munição. So when I showed up, that's who they thought I was. Tá aqui lá em cima, que tá um bagulho lá das joias, não sei o que. Hit him from the side! Não tem nada, só bala na minha orelha entrando. I'm sick of dealing with you! Nossa. I'm getting the hang of this. Die for Christ's sake!
O cara não morre. Negócio aqui. Ué, não era o bagulho da verdade lá? Será que lá tem que ir pra lá? Eu vou pra cá. Tem nada aqui? Não visto não. Ah, ele não pula também. Tá achando absurdo esse personagem que não pula, cara. É um negocinho desse tamanho, o cara não pula. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Hey, got something for you. Caramba, mano. Ah, ruim de mira, parceiro. I'm putting you down. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Realmente ficou mais difícil do que tava. Show 'em how to die. Hide, you little son of a bitch. Come on, kill him. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cat. Kill that stupid son of a bitch. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. Ai! That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Não, eu troquei a minha pistola por isso, sai fora. Take him. Ah não, revólver. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Tá indo bem, tamo indo bem essa bagaça aqui. Eu acho. Ó, save. Ponto de save, ponto de load. É perto pra ver por onde vai vir esse cara, mano. O cara atravessou a parede, mano. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot.
navios, mano. Pra lá, então vamos pra cá. Aqui não tem nada, amigo. Nada, nada, nada. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Monte de dinamite ali. Dinamite nele. Ai, carai. Dinamitei até meu pé. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Aí todo mundo pro saco. Oi? Cadê? Tá atirando em mim da onde? Caramba, eu tô enganchando umas partes que não faz sentido enganchar, mano. A dinamite. Pegamos mais. Do I have to do everything? Na caixa, hein? Ó, ó. Tome. Na lata. Deixa eu acertar ele daqui. Essa. Opa. Tá cheio? É difícil achar esses negócios, mano. Nossa, tá atirando em mim da onde? Ah, lá de trás. Então tá, vem aí, toma. Otário. Vem aí com essa portinha pra você ver. Taca ali uma dinamite na orelha. Tome. Não, pra ele não explode. Achei que explodia. Eu quebra? Não, não quebra. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Sozinha não entra, não. Onde? Ah, aqui eu já tinha derrubado. Nossa senhora. Mais um pouquinho eu tava lascado. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Tá quase Patience. chegando. Espera um pouco aí, irmão. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Mais um, falta dois.
Abre. Tem nada. Foi no caminho certo? É pra cá, mas será que pra lá tem alguma coisa? A passagem. Ó, fica ligado que tem um bagulho pra tirar ali, pra destruir. Provavelmente Curly vou ter Bill, que... Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Eita. Mais um duelo. Curly Bill. Todo mundo se chamava Bill, né? Cadê o Bill? Are you saying they Will ran? Bill Hiccup? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Então toma, Bill. No, sir. I never said they were running scared. Ah, They mas just pera aí. wanted me Sozinho on the não tá, né? Time to dance with the devil. Aí é safadeza, né, Bill? Working for Wyatt Earp. Come out, wherever you are. Send you to kill me. Só eu e você, Bill. Come on out, son. Bota a cara aí, Bill. Did that son of a bitch Earp send you to kill me? Come on, kill that annoying son of a bitch. Kill him! Kill that murderous cocksucker! É fora, mano. Não entra na nossa treta, não. Que é só eu e o Bill. You got no chance and no future. I've had about enough. Put some holes in him. Why is he still standing? Let's see what you got. This is it for you. You can't hide forever, Tem isso aqui, boy. hein? Tem isso contra o Bill. Will de Bill Hiccup. This ain't my day to die. Make him pay for that. Come on out, son. Help me out here. I want to see you dance. Brocius gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Já era. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Bom joguinho, viu? O joguinho tá interessante. O próximo. No comando. E na cova. John Ringo. Ixi. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. E essa foi com honra, Sorry hein? I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true.
Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Morto com honra. Mas o bagulho eu achei só 2 só. Pepitinha. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Caraca, episódio... Nossa, é muito rápido, cara, os episódios. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Mano, o notebook tá gritando aqui de calor, cara. Olha. Você é louco, irmão. Como é que eu vou fazer um... Fazer um negócio aqui, senão vai derreter. Pera aí. Voltei. Pegar o ventilador aqui, que senão não anda não, mano. Ah, o notebook tá gritando aqui, tá muito quente. Porque esse note ele é bom, mas fizeram o favor de fazer a saída de ar dele pra tela, pra cima. Então a tampa fica aberta, aí a saída de ar faz aqui. Ela não sai pra trás. Tipo, você abre ela, você pode deixar ela assim, 90, ou mais pra trás, que é o máximo. Aí ela não sai pra trás, sai pra cima. Aí tem a saída de ar embaixo, que é pequena. E tem a parte que suga, né, pra resfriar. Só que, mano, você põe a mão assim na tela, o negócio tá derretendo, cara. Bom, bora lá. E dá uma refrescada I no knew I needed sovaco. resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Bom, eu não vou ficar me preocupando em achar os bagulhinhos, tá ligado?
Se aparecer, beleza. Que eu percebi que é bem dificilzinho de achar. Bem difícil sim, né? Se você caçar, rodar, rolar, você acha, né? Mas vamos lá que eu tô a fim de jogar. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. É que os caras colocam a roupa deles assim, é bem... As my late father pointed out to me more than once, God made men. But Samuel Colt made a living. Ô filho da mãe, dali em cima, nem vi, né? Vacilou, hein, mano. Patrulheiro, 6 tiros, patrulheiro, que isso? Ué? Que diferença tem? $84 de munição, caraca, essa é boa, hein? É pra cá? Aqui pra cá tem o quê? Vai ver aqui tem os negocinhos que eu não queria procurar e tô achando. Aí, falei. Pera aí. Mais coisa pra cá. O que tem aqui? Eu poderia ter vindo por aqui? Fiquei curioso, quero subir aqui. Tem habilidade pra desbloquear. Vamos desbloquear aqui mais uma ability. Olha, arma lendária desbloqueada. Melhor coisa do diabo. Top person. O ruim é isso, ele sobe, mas ele não fica com uma arma na mão, né? Nem quando para. Ah, que era o cara que tava aqui em cima que eu... Ou matei, Lô. Oh, aqui não tem nada, só tinha isso, só. Ai, que burro. Era pra ter caído no negócio ali. Ai, galinha. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Nice. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Ai, dinamite! Nossa, também que passou. Batida.
warrants arrest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Tiros. Essa coisa do diabo eu nem usei. Ah, vamos com essa aqui, vai. Ah, baixo. Acho que eu me mato. Oh, my damn ears are ringing. Do you know who we are? God damn, that was loud. This is our goal now. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? Comendo tudo. No. Qual que é o nome do outro? 6 tiros. Ah, 6 tiros é que eu tava no começo. I thought I was some kind of hero. Mais uma dinamite ali. Eu destruí todos esses bagulho pra ver se dá alguma coisa. Vai que vai dando ponto, né? Mas... não sei se abre caminho também. Nossa, tem um monte de dinamite lá, né? Seis tiro, conhecido coisa ruim. Pá, munição, gostei. Voltou o bagulho? Por aqui, vamos por aqui. Seria da hora se desse pra trocar de mão, tá ligado? Colocar ela na outra mão. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Aqui em cima, tem algo? Não, não tem nada. É muito ruim esse negócio ser no O. Pra você... deixa eu ver se dá pra mudar. Isso, cadê? Ajustes de opções, controles. Ter mouse... controle. Não, não dá. Oi? Ah, dá sim. Movimentos, luta, objetivo. Cara, o objetivo tem que ser no tab, mano. Aí vai o tab era pra outra coisa.
Ó, agora sim, ó, tá mais fácil tá andando aqui, ó. Pá, objetivo. Onde que é? Ó, tem que usar, cruzar o teclado inteiro pra But poder first, ver o I had something I objetivo. needed to figure out. A Doninha passando. A Doninha passou, galera. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. A Doninha passou de novo, galera. Put that moron out of his misery. A Doninha tá desfilando. God damn him! Get out here! E aqui? You're dead. Por onde? Nossa, em cima, que safado. Bem na cara. Não vi o buraco ali. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Nossa, quanto vai e volta, mano. This some bitches. Some of those shafts could be as deep as hell. God damn him to hell! A Dois ruins. single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Oblivion. I do not deserve to die like this. You can run, but you Aqui, certeza, se eu cair eu morro. Eu acho, né? I will drop you down a Ah, mine tem shaft. escadinha aqui. Mas eu quero dar a volta ali, porque há outros caminhos. Cadê? Caminho. You ain't beefing me. You can't hide forever. Vai pegar o outro caminho agora. You must be about out of bullets. Come on out, you yellow bastard. Time to blow your shit up. Cadê esse cara, mano, que tá falando? Todos têm escada. Eita, esse não I do tem. not deserve to die like this. Show yourself, coward. Nossa, onde tem um bagulho aqui, mano? Sacanejo, hein? Pra botar um bagulho desse aqui, mano. You ain't beefing me. E eu só tô escutando esse cara falar, mas não tô achando ele. Ali não é nada. You must be about out of bullets. Ah, tá aqui dentro. Tá falando demais aí, irmão. Toma. É, deve ser pra lá, que aqui não tem nada. Deixa eu ver. É, aqui eu acho que é o... uma das escadas ali que é a pegar, né? É, isso aí. Nossa, ele cai dali e toma dano, velho. Ele tá um mundão, hein, mano. Vou bloquear mais aqui, ó. Fúria gelada. Causa mais dano durante a concentração.
Basta se concentrar para causar mais dano. Todos os seus disparos durante a concentração causam 50% de dano a mais. Caraca, bicho. Então bora, né? Vai. Era pra cá, né? É, pra cá que a gente tava indo. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Eu tava jogando carrinho, velho. Dá pra subir? Não, não dá pra subir, né? Nossa, tá escuro, não dá pra ver nada. Dá pra ver direito. Mas pelo visto é descer. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Só precisa de uma fagulha. Bom, se eu jogar uma dinamite ali, será que... Ah, legal, ele não volta. Volta, ele volta sim. Time to blow your shit up. Errei. Quero jogar lá dentro. You ain't beefing me. Look out! Show yourself, coward! As a Droga. boy, I always loved the 4th of July. Take him! Take him! Had enough? Tem que subir pelo canto. I do not deserve to die like this! Get down! Nossa, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que passar sem destruir os bagulho ali. Bom, primeiro eu vou destruir porque eu não sou bobo, né? Tá ligado? Deixa eu jogar a dinamite no primeiro aqui, será que ele não... Não foi. Show yourself, coward! Nossa, mano. Não tem como, véi. Como que eu vou fazer pra não acertar os barril? I will drop you down a mine shaft. Look out! Come on out! Deu meio certo. Pra destruir esse, pra não... I do not deserve to die Vai, like mano, this. sobe. You ain't beefing me. Oh, my damn ears are ringing. Had enough? Time to blow your shit up. Aqui no soquinho, né? Como que eu vou passar ali, mano? Surprise! Na pistola? Será? You must be about out of bullets. Shit! Que engraçado, é? There he is. You can run, but you can't hide forever. Oh, my damn ears are ringing. Oh, now that was just too damn close. Deixa eu jogar uma aqui em cima assim, ó. Ele não faz impacto lá embaixo? Não. E se eu der a volta? Dá pra dar a volta?
Ou não? Eita, ia me matar aqui já. Não, acho que não dá pra dar a volta. Por ali mesmo. Boa. 3 de... Ah, dá pra ir pegando no decorrer da... Eu achava que era na mesma fase que tinha que pegar o bagulho. Time to die. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Cara... Ah, que desmoronou. Porra, mano. Tá bom, tá bom. Tamo indo bem, tamo aprendendo. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Caraca, velho. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. E como que eu saí desse carro ali? Instead, I spotted a ladder way Ah! into the mine from the opposite side. Ai, que legal. Muito louco, mano. Vá pelo outro lado do bagulho. Ai, que da hora. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Tem que pular? Tá? I was determined not to give up, however. Ó! That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Por aqui provavelmente vai ser mais fácil por causa que não tem as dinamite lá. Ah, caveirinha ali é o meu life. Agora que eu me liguei, mano. Eu tô meia hora não, já tô uma cota jogando e não acho onde que é o meu life. I would have to make a choice. Uma decisão. Qual Take the decisão? elevator Pegar o or elevador climb the ou ladder. subir as escadas? Qual que é o elevador? Ah, ali é o elevador. Eu vou subir as escadas. Vai que esse elevador quebra aí, mano. Bora. Nossa, onde tem um outro item aqui, ó. Sem querer eu achei. Beleza, garoto. Bom, aí já fez 4 de 4 itens. Time to blow your shit up. Quem tá tirando em mim da onde? I do not deserve to die like Ai, this. caramba.
2 por R$1, ó. E eu vou pra onde agora? Pra cá? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Caraca, mano. Não matei esse aí. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Da onde? Da onde? Da onde? Começa a vir, não dá pra ver, mano, os personagens. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. E aí, eu vou pra onde? Por aqui? Aqui não dá pra pular. Oi. Oi. É o boss agora de novo? Dynamite. Henry Plummer, vigarista. Tô visto esse aí vai jogar a granada atrás da granada. Caramba, cadê? Não dá pra ver ele. Was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Show yourself! I'm going all medieval on you. I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! Chamar os coleguinhas é foda, hein, mano. Kill him already! Ui! Mano, não tem um lugarzinho pra esconder? Pra ficar mais escondido? Que aí vai ser difícil, né? O melhor lugar é aqui mesmo. Atrás desse bagulho. Punch. I can't hear you. I can kill you with either hand. Espera, respira, sem afobação, irmão. You know you can't beat me. Bota a cara. Opa! Cadê o safado? Catch this, you son of a bitch! Ai, caramba! I can shoot too! Cadê? Não vi pra ele correu. Why don't you just join the circus? What the heck just happened? You kill him, or I kill you. They're gonna bury you in a million pieces. No blood money for you. Muito difícil. Quer dizer, não é muito, né? É que não dá pra enxergar muito bem, mano.
nessas partezinhas. This is gonna hurt. You can shoot, but can you aim? Ah, keep pissing me off. See what it gets you. Sei. Nice shot. Bet you can't do it again. I'm going all medieval on your ass. Caramba, mano, que trampo. Trampo. Será que eu tenho que ficar aqui embaixo? Não dá pra eu voltar, mano? Subir de novo? Não, pior que não dá, mano. You ain't taking me. That one, didn't you? I'm going all medieval on your ass. Morri. Morri. É, talvez o esquema seja quando ele jogar essa dinamite pra cá, mano. Vou jogar a dinamite nele lá, vai também. Who said you could throw dynamite? You can shoot, but can you aim? You want some more? You ain't. Blow you into next week, boy. Show off. É, não tem jeito não, mano. Vai ser esse rolê todo assim mesmo. Why not just give up and die? No blood money for you today. Tentar o prego nele quando ele começar ali, ó. I can shoot too. How you like that? Porra, mano, ainda tem o... Ai, droga, mano. Faltava pouco. Não vi os outros caras ali com ele. É apelação, mano. They're gonna need a dustpan to pick you up. Time to blow your shit up. That is smart. Cadê, mano? Quem... I'm going all medieval on your ass. Opa! Keep pissing me off. Tem outro que eu tô ligado. Aí, ó. No blood money for you today. Ah, apertei errado, mano. Perdi o bagulho. Aí que ele tá morrendo. You ain't taking me. You are really chapping my ass. Cadê? I can shoot too. They're gonna bury you in a million pieces. Show off. Boa. So that's how Henry Plummer died. Caraca, esse foi Him and his difícil, hein? crew were worth their weight in gold. And now, Foi treta. I was officially a bounty hunter. Mas foi. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Episódio 4. Quantos episódios será que... Porque tá rapidinho. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Will de Bill... Hiccup. 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 Seja rápido ou seja morto. Rapaz.
I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. See that? Que isso, mal começou o I jogo. was Já... there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Seja rápido, seja morto. Segura aí então. Watch where you're shooting. Aqui não vai dar pra ser tipo. Somebody kill him! Não tá dando nem pra ver os caras. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. Kill that stupid son. Time to die. Qual que é o nome da arma? Não queria ver o nome da arma. You're done. Ah. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and Tá esperando por você e. Bater cabo. Eita! wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. Os boizinhos. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. God damn it! Shoot that son of a bitch! Foi? They didn't ask why I was there, Quase. Foi quase They knew. 3 por R$1. as most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Nossa, Hardin's agora são boys 6. apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some Como were ele faz alguma hightailing coisa? it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Eu tinha esquecido que tinha mudado o controle aqui pro tab. Hardin, someone's coming for him. Quem atirou em mim da onde? Eu não tô Stop that vendo. son bitch! Yeah, you know you can't beat me. Let the boys know we got another law dog. Can't believe you keep missing. Como é que eu tô perdido? Eu ia subir aqui. E ali não dava pra descer. Aí, pera, vamos voltar. Eu vim daqui, isso. Ali em cima tem um camp. Ah, dá pra descer aqui, ó. Acho que é ali em cima. Então, primeiro. Tentar não ser visto. Do I have to do everything? You can't hide from me. Isso, não ser visto.
Tirando em quem, idiota? Yeah, you know you can't beat me. Middle that sucker. Hide, you lily-livered son of a bitch. Quero trocar. I wondered if Bob was among them. Aqui foi onde eu comecei, não foi? Foi. Então tá. Então bora descer. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Pra cá. Aqui seria se eu tivesse descido tudo, né? Eu acho que não sobe. Eu tô indo pra um caminho que não tem nada a ver. Eu queria ir ali naquele moinho ali pra ver se tem alguma coisa, mas eu acho que não tem nada ali não. Ah, tem um bagulho ali sim, hein? Sem querer achei. Como nós sabe lá? Tem escada aqui, mano. Eu quero fazer o caminho mais difícil. Fazer parkour. Ai, toma dano aí, idiota. Tá, agora vamos pro caminho certo. Deve ficar por baixo, né? Acho que devia ficar essa guiazinha na tela, tá ligado? Até você pelo menos Before chegar I no could test my mettle against objetivo. Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. There he is. A lata. Send him to hell. Oh, caramba, não acerta, mano. Que mentira é essa?
I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Beleza. Faz um repair aí, irmão. You bastard! In fact, I felt a certain hostility. Bastard, you shoot! Faster the shoot. Better hide! Esse aqui tá fazendo moonwalk. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Eita, lá vem. Ó. Matou por roncar. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that Esse was vai ser fear. difícil, hein, pelo visto. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Difícil, mano. Quando tem esse negocinho aqui de medir a velocidade é muito difícil. Ai, carai. Eu apertei a porra do botão, mano. Vai segurar. O ruim é isso, ó. Você tem que colocar a mira, aí você tem que ajustar aqui a velocidade. Cara, eu tô errando. Tem que apertar a bagaceira. Eu vou matar ele sem honra, mano. Na hora que o negócio começar, tome. Eu tô fazendo negócio direito, velho. Quer dizer, eu acho que tô. Eu acho que eu tô, menino. Eu acho que eu tô, meu menininho. Cara. Tem que I apertar. felt a bolt of adrenaline.
Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Não, mano, tem que dar certo, cara. A mão é mais ou menos aqui, ó. Saber, vai ser assim, ó. Ah, se lascar, velho. Nossa, ele me mata antes, mano. Que raiva, cara. Fazendo muito errado. Ah, eu posso desviar, mano, dele. That man was faster than grease lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Ué. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back at a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Não dá pra desviar, beleza. Eu não tinha prestado atenção nisso daí. Você aperta o A e o S e vai... Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Episódio 5. Aí, deixa eu ver quantos episódios são, que eu acabei não vendo. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Deixa meu celular ajudar, que tá rápido mais que tudo. Dança com os renegados. Peraí que a gente já continua. Deixa eu só ver aqui quantos episódios são. Nossa, são 15 episódios. É, não demora muito, né? São 15 episódiozinhos até que rápido. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Há muito tempo nas montanhas muito distantes. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Os gráficos até que estão bem bacanas. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente avançou bastante. Ver se dá pra mudar alguma coisa.
Sincronização vertical, sim. Alto, alto. Distância da renderização. Só isso, só. Ops. Você está... A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickle the nether regions of heaven. Esqueci desse detalhe, não dá pra você fazer o caminho oposto, né, da história. Ele fala que você tem que ir pra lá, você tem que ir pronto. É meio igual ao... Qual jogo que eu joguei que era assim? O Mafia 1. Era o Mafia 1? É, o Mafia 1. Mafia 1 você não podia se afastar muito do caminho que você tinha que fazer, ou da missão, né, do destino da missão. Se você se afastasse muito, ele jogava você pro outro lado. Eu cheguei mais um ponto? Ah não, é a mesma coisa. Bora lá. Eita, Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Você não vai matar o lobo, né, irmão? He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Por favor, hein? Não me mate o lobinho, hein? Vamos contra qualquer maus trato a animais. Os Urugutu. Vai por onde? Nossa, que susto, mano. O cara encostou na água e morreu. Ele não gosta de tomar banho. They saw me before I saw them. Quem tá aqui? Eita! E coloquei pro lado errado. Os índios. Agora eu sei onde eles são. Mais ou menos, né? They saw me before I saw them. Tá vacilando. Já sei que eles te viram antes mesmo de você vê-los, etc. They saw me before I saw them. Tome! Opa! Me viram? Mas eu os vi também, hein? E o duelo começou! Ele daqui, Kid the Bill. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Vixe Maria. Só não vem na covardia por trás, né? Ah, não. Porque ele era um item secreto. Ainda bem que eles são tão ruins de mira quanto eu. Se eles fossem 100% bom, eu tava lascado. Opa, achei um item.
D4. Novo nível. Recarregue sua arma ao iniciar a concentração. Ih, acho que devia ter ido pra cá, né? Tudo bem, né? Passa ali. Nossa, mas tu é ruim, irmão. Lembrando, tá, gente? Quem tá falando é que é muito violenta, gente. É um winter jogo, home tá? of the Chiricahuas. Joguinho. And that's why they had retreated there. Não é real. Que tomba. Então não viajem na maionese. Quem tá me acertando, velho? Mano, da onde que eu tô tomando esse teco? Juro que eu não tô vendo. Nossa, olha onde o cara tá, velho. Tome. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Só voltar, tiozão. Tá arrependido? Só voltar. Pode ser maluco. E agora? Ai, não. Apertei errado. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Ué, é outro ou esse não tinha morrido? Acertei. Eita, tem mais outro. Nossa, tem um lá em cima, não vi. Tome. Morreu? Morreu. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery Eu juro so que eu much nem- as pure, Eu angry tô tentando, mas eu cussedness. nem tô prestando atenção direito no que eles estão falando. Porque não dá pra você ler todas as legendas, cara. Só dá pra você ler uma ou outra. Vasculhe a caverna e encontre o lobo cinzento. Ih, mano. Não. Tá errado. Eu já ia me jogar ali do negócio. Achando que era por ali. Eita. No coco. Coquito. Na manha, vai na manha. Oi. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Ai, morre não, mano.
Caramba, aquele ali tá chato, hein? Me acertando todos. Mais um. Sem querer um item. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. E lá pro outro lado, o que que tinha? Vamos lá pro outro lado, pô, também. Vai que tinha alguma outra coisa lá. Tem nada. Aqui é só o outro lado. Beleza. Nossa, eu jurei que eu vi um personagem passando correndo na minha frente ali. Eu jurar que tinha visto. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Eita! To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Que da hora esse efeito. Ele pega, ele sente alguém envenenado. Olha lá. Já manda já na sequência já. Nossa, que susto, cara. Headshot. Não dá pra subir por cima não, mano? Dá, porque ir por baixo aqui vai ser veneno. Ai, caramba. O bagulho brilhando ali do outro lado. Ai, não consigo. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Era Mescalero. munição só. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Vai. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears.
He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. Caraca, bicho. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Opa. Oi? Oi, tem mais. Ai, fiz merda. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Que isso? As mãos estão aqui. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Vai ficar tenso aqui, hein, pelo visto, hein? Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, Ai, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Peraí, deixa eu dar uma descansada aqui que tá podre o life dele. Beleza. Aí agora. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo Irmão, mas você não jumbo. consegue pular aí? Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Ai! Que burro. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. Que burro, que burro. Tome na lata. Cadê que tô ligado que tem mais, né? Tome. Tome. Mais aí? Aqui não, né? É pra cá? Eu nem sei se é pra cá. Que tem o lobo sujeito. Sujeito lobo. Carai. Ele toma uns tiros assim, mano. Dá uma concentrada nervosa por causa do impacto que dá. Caramba! Vou subir as habilidades aqui de novo. Duas, hein? Para realizar ali aquela. Fome. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me.
And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Ai, caramba. É, a outra é melhor. Caramba, não dá pra ver direito, mano. Mano, é muita apelação, velho. Muito índio. Difícil. Ficar ali no meio. Tem sentido nenhum, né? Porque, porra. Como que o cara vai ficar aqui? Cara, cadê? Como que eu vou sair daí, véi? É muito índio. É muito mesmo. Foi? Não. Ai, caramba. Ai, droga. Acho que só faltava 2. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Cara, essa foi difícil, hein? I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Oh, lobinho. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Rapaz, essa foi tensa, hein? Contra esses índios aí. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view.
Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Episódio 6. Dalton Brothers. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the riot? I did my best, sir. We all did. Bom, como são 15 episódios, pelo que eu tava vendo ali na internet, dei uma olhada rapidinha. A gente vai estar parando por aqui, né? Porque já fizemos aí 5 episódios, né? Até que foi rápido. Me chamam de caçador de recompensa. Só entrar e ir pro menu. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Não, vamos continuar aqui. Kill that cocksucker! Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Vamos continuar. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeeville, so everybody knew him. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. We got us a hero. Put some holes in him! Now you're really pissing me off! Só um minuto, galera.